Y acá estamos en la guarida de los monitos espaciales. Ahí tenemos un bello ejemplar que le vamos a dar en la puta cara. Hay que matarlo. ¿Cuántos hay ahí adentro? Disculpame. A uno de ustedes voy a matar por lo menos. Sí, a ver qué tenés. Mami ha muerto, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora? A ver si sos tan duro. Uy. Uy. ¡No! ¡Corre, imbécil! ¿Qué carajo fue eso? ¡Ay! Otra vez me quedé trabado con algo. ¿Qué podrá ser? Cárgate, imbécil. Corre. Ay, Dios. Estoy matando a sus niños. Desgraciados. No, no, ¿qué carajo es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste, hijo de puta? No. Bueno, a ver, vamos, dejemos de arriesgarnos estúpidamente. Derrotar a nuestros enemigos. Equipo Alción. Proba la libertad. Vamos a buscar misiones secundarias para hacer o lo que sea. Y a robar un poco. Personas. ¿Viviendo acá? No, desaparecieron todos. Dame esto. Chatarra. No es de utilidad para nosotros. ¿Y esto qué mierda es? Banco de trabajo, ¿eh? ¿Cómo se usa esto? Cosas tiradas en el piso. Igual que todos los malditos RPG que existen. Uno milagrosamente se encuentra con ganzúas, oro, comida. Igual que en la vida real. Ahora tengo que ir a hacer unos trámites y me voy a encontrar con 20 cajas de salatuna por ahí. Hey, you hear about Wilson? Heard Marauders got in. Just between us, Wilson deserted. Lost his nerve. Ran off in the thick of night. You're kidding me. Damn. Always thought he was made of sterner stuff. ¿Y para dónde se fue I think he Wilson? was plagued. Guess he didn't want to die in the sick house. Plague. Ah, shit. I had some of his salt tuna. You moron. Mal hecho. A ver, hay más por ahí. La cantina. ¿Dónde queda la cantina? ¿Esto no es robar? ¿No se considera robo? Ok. Es otro edificio desalojado. Pieza de armadura. ¿Puedes dejar de sacar el arma, macho? ¿Puedes dejar de hacerlo? ¿Qué hay acá? Última búsqueda, Indumati, buscando. Se han encontrado 2 registros. Indumati se ha ido hoy de Frontemar. Lo han destinado a Terra 1. Le di un beso de despedida en la plataforma y le pregunté si la volvería a ver. Ambos sabíamos que la respuesta era no. Mira hacia el cielo y piensa en mí, yo estaré haciendo lo mismo. No me han dejado llevármela, pero sé que tú la criarás con amor. Seguramente lo harás mejor que yo. Tienes una paciencia y una constancia que yo no tengo. La empresa dice que no tiene nombre hasta que se lo pongas tú. Se llama Parvati. Me han dicho que su cumpleaños será la fecha en la que te entreguen de manera oficial. Sin embargo, nació el 7 de julio. Haz que se sienta especial en mi ausencia. Le encantaba oírme cantar. Era la única forma de hacer que dejara de llorar. Se ha encontrado un registro. Ayer pasé la noche en vela leyendo la guía para jóvenes gangueros. Casi empecé a recitar las frases en voz alta. Han pasado 10 años. Pero aún me sé algunas partes de memoria. Creo que me llevaré el siguiente tomo a la conservera. Últimamente me siento a comer en un despacho que nadie usa. Estoy pensando en volver a leérmela entera. Qué divertido. ¿Eh?
Ay, Dios. Ay, idiota, deja de deslizarte por ahí. Y agarra lo que te digo que agarres, mierda. Baño. No dejaron ni el jabón. Adrenas. Ya tengo muchas. Pero no cargan muy rápido esas mierdas, ¿eh? División de mantenimiento, sí, ya estuve. Constable, ¿qué significa eso en español? Uy, Sometimes I wonder what I'm doing. hay alguien aquí. You got your health. Ah, esto sí es robar, ¿no? Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. He encontrado este alijo de medicinas, he pensado que debía entregarlo aquí. Anthracillin, huh? That's an anti-Cleo product. I appreciate your vigilance on behalf of Spacer's Choice. I'll make sure this medicine goes to where it's most No me preguntes dónde la encontré porque no me acuerdo. ¿Y qué lugar es ese exactamente? sealed, packaged, and delivered to a Spacer's Choice storage facility. Standard procedure for contraband, you see. ¿Contrabando? Os traigo medicina, ¿la necesitáis? Medical treatment by Anti-Cleo's products is strictly prohibited under Spacer's Choice company policy. I distribute this medicine to our workers, and we're all complicit in a crime. Supongo que es razonable. Of course, it makes sense. Spacer's Choice company regulations have been designed to fall within acceptable margins of sensibility. Todavía no he cobrado. You are, of course, entitled to a reward for assisting in the apprehension of any contraband. Your compensation and your receipt. Spacer's Choice wishes you a productive shift. ¿Y tienes alguna otra cosa? Supongo que no. No habrá que ver. Todas las órdenes de búsqueda y captura publicadas por la Gendarmería de Frontemar cuentan con la autorización de Ganga Espacial. Ver las órdenes de búsqueda y captura. ¿Sí? Guillaume Antrim. Se busca Guillaume Antrim, alias Gil, antiguo mecánico auxiliar de Ganga Espacial. Su contrato fue rescindido. El Departamento de Jubilaciones, Despidos y Reincorporaciones de Ganga Espacial ha emitido una orden contra Guillaume Antrim, que ya ha entrado en vigor. Algunos os acordaréis de Gil Antrim, un antiguo trabajador de la fábrica de conservas. Os informamos de que Ganga Espacial ya no considera al señor Antrim un miembro de su preciada familia. Ganga Espacial aconseja a los empleados que no muestren simpatía, lealtad ni memoria hacia el señor Antrim si quieren mantener su posición favorable en la empresa. Se ofrece una generosa recompensa, el pago se realizará en el momento de la entrega. Los interesados deben ser capaces de firmar con su propio nombre. Hablad con la gendarme Reyes para obtener más información. Se busca Mabel Burgess, la doctora. Antiguo médico en Ganga Espacial. Abandonó su trabajo y desapareció de Frontemar peligrosa y en paradero desconocido. El Departamento de Jubilaciones, Despidos y Reincorporaciones de Ganga Espacial ha emitido una orden contra la doctora Mabel Burgess que ya ha entrado en vigor. Se busca a la doctora Mabel por 3 delitos. 2 por los paquetes de cronalina robados y 1 por privar al puesto de avanzada de su médico oficial. Se ofrece una generosa recompensa. El pago se realizará en el momento de la entrega. Los interesados deben ser capaces de firmar con su propio nombre. Bertie Cotton, antiguo vicario que ejercía en nombre de la Orden de la Inquisición Científica desde el Vicariato de Frontemar. Sufrió una crisis nerviosa tras mostrar los primeros síntomas de la peste, peligroso y en paradero desconocido. El Departamento de Jubilaciones y Despidos. Los sermones de Cotton están considerados obsoletos y trasnochados. Ganga Espacial os recomienda borrarlos de vuestra mente con la ayuda de Gravedad Cero. Gravedad Cero, la cerveza que acabará con todos sus males. Se ofrece una generosa recompensa. El pago se refiere. Bien. ¿Y qué? ¿Esos son ya misiones secundarias que me desbloqueé por leer eso o no desbloqueé una mierda? ¿Dejaron una gravedad cero acá? ¿Te puedo sacar eso? No. Bueno.
Hasta Should otra. had some better rations. Don't let the boss catch you saying that. Uy, perdón. Estoy con el arma en mano. Doc Mabel. Sí, esto ya lo leí. Pero ahora ya sabemos cómo son sus rostros. Ya veremos si los encuentro. ¿Mm? I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Martin Abernathy, ¿eh? Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. No, no, estoy usando su... No soy un merodeador. The reason you're running around outfitted like one of those monsters. Reaccionás a lo que tengo puesto, ¿eh? Thompson send you to put the fear in me? Interesante. Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. ¿Por qué estás tan nervioso? You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? ¿Funcionó? Creo que has dicho algo sobre la peste. You don't know that. I could have been saying anything. Maybe I said vague. You know how words sound a mite strange when you're sick. A mí me cuesta pronunciar merodeador. Merodeador. Okay, listen. Merodeador. I'm feeling a little under the Merodeador. weather. I swear I'm Me on cuesta the mucho mend. decirlo. No sé por Please, qué. Don't tell the constable. Deberías poner una señal de peligro en la puerta o al menos taparte la boca. And become the town pariah? I'm already the oldest worker in town. I don't need to give him another reason to avoid me. Hey, you're hale and healthy and possibly for hire, ain't you? Do a good turn for an expiring old man? ¿De cuántos bits estamos hablando? ¿Qué puedo hacer por ti? There's a cache of anthracillin tucked away in Ay, the old mierda. community center. Powerful stuff. Stronger than what we got anyway. I need you to break in, nab that medicine and bring it back to me. Lo siento, Bernati. Le he dado la antrocilina a otra persona. You what? But why? I was dependent on you. No te encontré antes. Feel good? Robbing an old man of his last shred of hope? Pues un poco sí. You really are a piece of work. I hope somebody with plague spits in your drink. So, you just here to watch me die, or what? Te iba a pedir un café. Te dejo lo tuyo. No te puedo robar. ¿Pero de qué reputación me estás hablando? Yo que sabía que había otro que necesitaba justamente la misma medicina que también necesitaba la señora Rodríguez. Juego. ¿De qué me estás hablando? Simplemente dio la casualidad que yo primero pasé por ahí y... En fin. A ver qué más tenemos aquí. Barbershop. ¿Te puedo robar? No. No puedo y no debo. Ya que hay un muerto. ¿Qué clase de barbería es esta? El recepcionista se ha pegado un tiro. Esto pinta muy mal. La empresa va a considerarlo lo que es. Destrucción de la propiedad de ganga espacial. Eugene era un activo y alguien tendrá que pagar el precio de su cuerpo. Va a ser nuestra ruina. Se me ha ocurrido que podemos empeñar sus dientes. Eugene tenía toda la dentadura de oro. Era una reliquia familiar o algo así. Vas a procesar su cuerpo, ¿verdad? Solo tienes que quitárselos al cadáver. Los vendemos sin que nadie se entere. Pagamos el precio correspondiente y aquí paz y después gloria. ¿Qué me dices? No me respondas. Tampoco me hables. Basta con que me hagas una señal la próxima vez que me veas. Mueve las cejas y listo. A ver. Me haces un corte de cabello, pero no me arranques el cerebro, por favor. Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop wearing something you've lifted off a corpse. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene.
Cleanliness is next to lawfulness. Si quieres te enseño los puños. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. ¿Por qué tenés dos You fiambres will en la also otra report to me habitación? in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. ¿Preparar mis restos para qué? Burial, in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does. We make you presentable. Pero... necesito reparar mi nave. A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. El vicario. Vicar Maximilian, our man from the OSI, here to spread the message of scientism like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church, probably neglecting his duties. Parece que no le tienes en alta estima. He doesn't seem to like us much. The vicar has not been with us long, and in his relatively short tenure in Edgewater, gives off the distinct whiff of superiority. Tengo preguntas para ti. Go ahead. ¿Qué me puedes decir de la peste? The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. ¿Cuáles son los síntomas? Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. ¿Por qué no se trata a todos los trabajadores? Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. ¿De dónde salió la idea? Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Parece que este sitio te gusta bastante. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. Debes de estar hecho polvo. As the good vicar says, work fortifies the spirit of a man. If you want to feel exhausted, try not having any work. Bueno, eso es todo. Ay, Dios. ¿Qué dice acá? Especiales de la cantina. ¿Dónde está la maldita cantina? Esto, un anillo, chatarra. Chatarra valiosa. Has descubierto tienda del Valle Esmeralda, ¿eh? Inside the walls today. Nothing for us outside those walls. You ought to know that. Bueno, no puedo quedarme escuchando las conversaciones de estos residentes genéricos. ¿Y vos qué? Spacer's Choice takes care of its own. Me gusta eso de que reaccionan a lo que tengo puesto. No me había pasado antes, Sick house is no place for a traveler. que yo recuerde. ¿Vos qué? Sick days come out of my pay. ¿Tenés la peste? I appreciate the company and all, but you really ought to leave. You don't want to be seen around me. ¿Por qué no? Because I'm sick. You don't want to associate with people in the sick house. We're not worth your time. No pasa I'm in nada, about tengo as plot much trouble armor. as I can be. No reason you ought to be tarnished by association. People are gonna talk. Que hablen. Lo dices como si me estuvieran vigilando. The walls talk, is all. We all got sights on each other. Any of us breaks company protocol, boss is gonna hear about it from 6 different mouths. Maybe you don't know this, but there's a real simple reason you don't talk to the plagued. You don't want what we've got. He recibido cierta formación, podría echarte un vistazo.
Don't. Please. I could get into a lot of trouble. ¿Qué tipo de problemas? People trouble. Lazy worker like me getting special treatment from some out-of-town physiker like you? People will talk. Company always tells us weak spirits lead to weak bodies. If I didn't want to fall sick with plague, maybe I should have worked harder. Maybe I should have taken more pride in my work. Tengo algo de cronalina, es tuya si la quieres. You've got Adrena time? How? No, I don't want to know. Could be you stole it. Could be you're trying to test me. See if I'm gonna violate company policy. I'm feeling a touch faint. If you don't mind, I'd like to be alone for a spell. Ok. A lo tuyo. ¿Estas mierdas? ¿Qué hacen acá adentro? ¿Qué mierda hacen acá adentro? Yo creo que no puedo disparar acá, ¿no? Este está muerto. No pasa nada, es un bicho, trae la peste. Estúpido bicho. Qué mala puntería. Ay. Tranquila, Rosemary. Estoy ayudando. Estoy terminando con la peste de ratruchas. Malditas ratruchas. Uy. ¡Alto ahí! ¿Dónde mierda estás? ¿No te metiste? Ahí está. Ok. Digo que... ¿Quieres hablar, Colorado? Hablemos. No. No tiene nombre. Esconden bits acá. Bueno, voy a esperar a que se mueran y después saqueo todo el lugar. Otro fiambre. Ah, claro, porque es un robot no se considera robo, ¿no? Pieles de ratruchas. Bueno. No se puede hacer nada por esta gente. La cantina, acá está. ¿Dónde carajo está, che? ¿Tenés nombre? Never seen you here before. You a visitor? Puede que sí. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to where am I again? La cantina de Frontemar. Frontemar. Edgewater, jewel of the Vale. May the law bless our beloved cannery with 100 years of, what's it called? Productivity. That's the one. Yep, that's us. Productive. ¿No deberías estar trabajando? I am in no condition to do any work. Not so long as my injuries trouble me. ¿Lesiones alcohólicas? ¿Te has lesionado? Yep. Got my mid stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on Zero G Brew. After the second bottle, the only pain I feel is emotional. Suena a que necesitas un cirujano. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery, but for your hair. Te dejo lo tuyo. Es mi manera de despedirme. Eso será todo. Te dejo lo tuyo. Debería irme. Mujer. No. Hombre, no sé, ¿qué carajo sos? No te veo bien. Me das la espalda. I don't know you. Y podemos solucionar eso. Alex Hawthorne, capitana de la falible. ¿Capitana o capitano? Ah. The Unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here.
¿Ha pasado algo que debería saber? Am I that easy to read? Yeah, we've been having some problems lately. Loyalty issues, lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand. But you, I don't know you. Poneme a prueba. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. ¿Qué tienes en contra de los desertores? Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Quiero hablar con Reed. ¿Dónde puedo encontrarlo? Do you now? And what makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. You want to talk to Mr. Thompson, try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. Lo dices como si fuera algo bueno. It is a good thing. If you're not pulling your weight, you don't deserve to live here. Simple as that. Me gustaría hacerte otra pregunta. Go ahead. ¿Me hablas de tu pasado? I don't see how that's any of your business. ¡Ay, mierda! No hace falta que seas tan mal educada. And there's no need for you to pry either. ¿Y si te digo que un científico loco me lanzó al espacio? Ugh, is this the start of a joke? If you want me to laugh at your jokes, it's a 3-drink minimum. Ojalá fuera una broma, la verdad es que no sé ni dónde estoy. Most folk forget where they're standing after a few drinks. Seems to me you've got a head start. Anyhow, whatever happens outside the walls is not my business. Only deserters and marauders wander out there, and I cannot tell you which I revile more. My world is these 4 walls, that door, and a row of mugs that need cleaning. Lo dices como si te diera miedo salir al exterior. Let me make something clear. Spacer's Choice has been real good to me. The town's been real good to me. I start gallivanting around outside the walls, poking around in places I shouldn't be, learning things I've got no right to know. People will talk. Won't ever catch me asking about the world outside. Else the town's gonna say Amelia's gone soft. That Amelia's pondering desertion. I don't want that. Supongo que todos tenemos que hacer nuestro trabajo. And be satisfied with our lot in life. I've said enough. People come here to drink their problems away. If they wanted to face their problems, they'd go see our vicar. Debería irme. Ay, Dios. No puedo persuadir a nadie. Ay, qué tentación. Debería, no debería. Hay un sistema de moralidad en esto. Bueno, por si decido hacerme malvado, entonces voy a volver acá. Sé dónde queda. No. Todo es robo acá. Entonces, perdón por ser tan ladrón. Ugh. Mierda. Bien. Antrocilina. Vale, ya estamos afuera, sigue siendo robo. Excelente. Bueno, y se me hizo de noche ya. Después de estar tanto tiempo dando vueltas. If you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry. I wouldn't do that to you. General Store.
Soquete. Bien, y subí de nivel. It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. No, gracias, ya comí. Tengo que arreglar una nave. ¿Sabes dónde puedo encontrar piezas? You ought to go have a talk with the boss, Reed Thompson. He's up in his tower above the cannery. Tengo preguntas para ti. Go right ahead. ¿Qué opinas de este lugar? What, you mean Edgewater? That's a peculiar question. This a test? Am I being tested right now? It's, fine and dandy. Couldn't be happier. Wouldn't want to spend my life working anywhere else. Prettiest little town on Terra 2. Terra 2, ¿eh? Diciendo eso solo te engañas a ti mismo. You are condescending to me, and I do not care for it. I am lucky to have my work, lucky to be alive. I don't get paid for banter. Was there something you needed? Ofendo a todo el mundo. De hecho, sí. Go right ahead. En cuanto a la peste que azota este lugar. Plague? I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical. Tenés un refugio de leprosos acá muy cerca. ¿Hay algún motivo por el que me estés ocultando la verdad? You have got the wrong idea about me. I've got nothing that needs hiding. Some of us who get sick are liable to exaggerate the conditions of that sickness, but the fact is, if you work hard, you have got no cause to worry. ¿Qué quieres decir con eso? Survival of the fittest. It ain't just the law of nature, it's company policy. Medical treatment is commensurate with our value to society. Spacer's Choice will dispense medicine for the indispensable worker. Natural selection at work. ¿Y si no trabajas lo suficiente? Then the hand of medical science will not grace you with its touch, and you must recover on the virtue of your own grit. Listen, you mind if we talk about something else? Rambling about company policy gets me feeling all lightheaded. Bueno. Nos vemos después, Dani Alves, futurista. No te vas a alterar si hago... ¡Ay, mierda! Ok, te pago los bits. Ahí está. Feliz. Tengo muchos bits. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? ¿Cómo sabías que no soy de aquí? I've never seen you before. And there's been no paperwork indicating a transfer. Half the time it's wrong, but a new worker without paperwork? Unheard of. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Para ser un líder espiritual, hablas con mucho desprecio del hombre corriente. Oh, nothing could be further from the truth. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. ¿No es tu trabajo elevarlo? Yes, but there are few who hear me in this miserable place. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. Espera un momento, ¿acabas de referirte a este pueblo como un lugar miserable? Yes, and thank you for pointing it out. It is wrong of me to succumb to distress. This place could be so much more, and I will continue in my quest to make it so. ¿Qué clase de consejo espiritual ofreces aquí? They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No. How about, work fortifies the spirit. True exhaustion awaits idle hands. ¿En serio eso es lo que vendes aquí? Selling? No. It is free for all who seek it. I'm sorry you don't find these tried and true words of wisdom to your liking. Solo quería saber en qué consistía vuestra religión. The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion at the beginning of time.
contentment is found by accepting one's role in that grand plan. ¿Qué significa OIC? The Order of Scientific Inquiry, also known as scientism to the layperson. ¿Cómo habláis con ese gran arquitecto? ¿A través del rezo o la meditación? You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion, it stepped back. It has no concern for us. ¿Cuál es tu papel en todo esto, además de ofrecer consejo a la gente? We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are able to deduce the properties of every particle in the universe and its trajectory, we will know everything. The future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing peace. No one will ever need question their path again. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to grand architects ourselves, after a fashion. ¿En serio? ¿Y cómo es eso? Cuéntame más. Well, first there's the matter of the secret blood rites and animal sacrifices. I'm kidding. Seriously, though, to truly understand the metaphysics involved takes years of study and contemplation. Busco un regulador de corriente. Mechanical tomfoolery is well out of my purview. I suggest you take such matters to Mr. Thompson in the cannery. Oh, and a word of warning. If you're considering wandering around outside the safety of the town, you'd best be cautious. Sí, hay que tener cuidado con los gorilas espaciales. ¿Y eso por qué? Marauders are about. Though if you are planning on venturing outside, I do have a proposition that may interest you. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Una buena suma, soy todo oídos. So you'll consider it? I do appreciate you hearing me out, and, your discretion. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Muy en serio. ¿Para qué quiere un vicario un libro prohibido y herético? I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Creo que las autoridades estarían interesadas en saber que andas buscando ese libro de contrabando. On the contrary, my position means that I am one of the few legally allowed to possess such items. But do not worry. You'll be safe since you are acting on my behalf. Tu argumento es muy convincente. Glad we see eye to eye. Iré a buscar tu libro. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Ok. El rastreador de misiones. Sí. Vea. Pero tengo algo más que hacer acá adentro. No sé si ya me está marcando otra cosa. ¿Puedo entrar acá? Ah, sí. Agárrate algo. No. Estos registros. Las instalaciones del Natado de Salatún de Frontemar cumplen estrictamente las directrices de salud y seguridad de ganga espacial. Hablad con nuestro capataz o supervisor de ganga espacial para programar vuestras bajas por enfermedad. Sed considerados con los demás miembros de la familia de ganga espacial. Las bajas por enfermedad programadas se tramitarán y aprobarán en un plazo máximo de 4 semanas. Tendréis que compensar a la empresa por las horas no trabajadas. Hablad con Reed si tenéis problemas para pagar la baja por enfermedad. Intentaremos gestionarlo mediante deducciones en la nómina.
El trabajo fortalece el alma. Las enfermedades del cuerpo reflejan las enfermedades de la mente y la personalidad. Si os ponéis enfermos, os aconsejamos que concertéis una cita con vuestro vicario. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Just gotta keep our heads up. Ok. Tengo que hablar con alguien acá adentro, ¿no? ¿Dónde está? 20 metros. Saltura. No sé. Máquina expendedora, perfecto. Justo lo que quería ver. ¿Qué me marca eso ahí? Ay, Dios. Objeto encontrado, una mano izquierda, cortada a la altura de la muñeca, huesos ligeramente dañados. Esta es la segunda amputación no programada que se produce en los últimos 2 meses. Utilizad la maquinaria con precaución y seguridad. Los gastos de mantenimiento se descontarán de vuestra paga. Muchas ratruchas muertas. Qué desgracia. Regulador de corriente, ¿eh? A ver. No. No es buena idea. Disfrute de una lata de refrescante mascabando espacial mientras espera. A ver. La central geotérmica de Ganga Espacial proporciona energía a la región del Valle Esmeralda. Ganga Espacial se enorgullece de ofrecer a los colonos de Alción tecnologías de semivanguardia a un precio asequible. ¿Debería hacer esto? Comando no admitido. El regulador de corriente no se puede desconectar mientras el transformador está activo. ¿Desconexión de transformador? Los protocolos de desconexión del transformador no están operativos. ¿Protocolos de desconexión? De conformidad con las políticas de ingeniería y desarrollo de Ganga Espacial, los protocolos de desconexión se han desactivado en todos los transformadores. El objetivo es evitar la manipulación ilegal, la modificación y la apropiación indebida de la tecnología patentada. No intente modificar ni manipular el transformador eléctrico de Ganga Espacial mientras está conectado a la fuente de alimentación. Estas acciones pueden provocar la muerte, lesiones graves y daños irreparables en el transformador. Pero lo necesito. Lo necesito para mi nave, supongo. Usar. The grease monkey, Argo? I'm sorry. Mierda. Listen, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The can's bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. No, yo no estoy acá. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with... well, not fish. Lo están haciendo con ratruchas. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Debe de ser el jefe de este pueblo. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I must say, wearing a marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. ¿Uniforme? ¿De qué me hablas? Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of a loyal worker? Me parece que te has formado una idea equivocada sobre mí. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through.
Necesito reparar mi nave. Busco un regulador de corriente. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Achicharrarme. Oh, yes. Saw someone put his hands on a regulator while the power was running. His legs were still twitching when we buried him. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. ¿A qué te refieres con prácticamente abandonada? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live... Merodeadores. Qué sorpresa, jamás lo habría dicho. I am not trying to pull one over on you, friend. You were bound to run into them sooner or later. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. ¿Por qué? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. ¿Cómo puedo ayudar? My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. ¿Cómo reconoceré a Adelaide? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. ¿Qué pasa si Adelaide no quiere volver? That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Vale, verás qué puedo hacer para ayudarte. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Claro, me vendría bien la compañía. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Vamos allá. Acompañantes, he conseguido un acompañante. No sé. Bien. Ventajas de acompañante. Bien. ¿Qué te vamos a hacer con vos? ¿Quieres hablar o algo? No puedo hablar sin la llave de Reed. No tengo la llave de Reed. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Ok. ¿Estás ahí? Bien. Te subiste rápido. Sos veloz. ¿Qué mierda es eso que me aparece ahí? Órdenes de equipo, ¿eh? Interesante. Hey, mister, can we talk? Sorry. Can we talk? Hablemos. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Esto es por lo de los desertores. ¿Y cuál es la otra versión? To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left.
¿Cuánto conoces a los desertores? ¿Trabajaste con ellos? ¿Eras amigos o qué? I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. ¿Conocías a esa tal Adelaide de la que habló Red? Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. ¿No te parece ahora? ¿Por qué discutían Red y Adelaide? Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if you can get out to her. Seguro que los desertores son buena gente, ¿y qué? Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. It don't seem right to me, mister. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Otra vez con ese imbécil. He conocido al vicario, me pidió que le consiguiera un libro. Books are for rich folk. I wonder what he wants with something like that. ¿Para qué querías hablar con el vicario? ¿Para activar un interruptor en tu molino eléctrico? About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. Their neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. Supongo que no pasa nada por probar, iremos a verle. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say. Hay que poner todo en la balanza. ¿Dónde quedaba lo del tipo ese? Bueno, no es muy grande el lugar, así que lo vamos a encontrar. Creo que era por acá, en la esquina. Sí, era acá. I've always felt weird in here. It's too clean. ¿Qué querés hablar otra vez? No hay tiempo. Any progress on that matter we discussed? No. Ah, Miss Holcomb. How rare to see you out. And with a complete stranger. Ahora soy un completo desconocido. This here's Vicar DeSoto. He's always offering spiritual counsel to those that need it. Thank you for the kind assessment, Miss Holcomb. I admit, I've been quite interested to make our outsider's acquaintance. Aún no he encontrado tu libro. Please, get it. Pero tengo que preguntarte otra cosa. Pareces muy preocupado por ese libro. ¿Te importaría decirme por qué? A religious text deemed heretical by the OSI is an unsafe object at large. Though I understand why a collector would desire to possess such a rare book. Me da la impresión de que querés usarlo vos para tus propósitos. Appreciation of the written word outside monthly periodicals is virtually unknown here. Barbati quería hablar contigo sobre algo que Reed nos pidió que hiciéramos. What? I thought you would talk to him. Habla vos. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Dejar sin energía a los desertores de Adelaide. Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. ¿Qué opinas del grupo de Adelaide? They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Eso depende de la capacidad de su líder fuera de vuestros muros. Astute. But I am here, not in the deserter camp. So that's not a variable I can account for.
¿Cuál es tu consejo? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. ¿Es eso posible? Not if things are left to stand as they are. Acabo de acordarme de que tengo que hacer algo. ¿Qué es esta mierda? A ver, mantener. I'm on my way. Ajá. I'm going. Ok, bien. ¿A dónde querés ir primero? Ahora, ¿tengo niveles para subir para vos? Uy, Dios. Thank the law. ¿Qué pasa con I've tu been cara? repositioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. ¿De qué te encuentras bien? Pareces confundido. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Sí, hay que tener cuidado con esos mecanoides. That's right. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Si tu resistencia necesita más soldados, te ofrezco mis servicios. I've been gathering up a war chest over the years. Tuna cans, mostly, some Spacer's chaw, few bit carts. I'll reward you for your aid. Los ejércitos de verdad pagan tarifas de reclutamiento. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. ¿Qué quieres que haga? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Si quieres que acabe con ese explorador mecanoide, podrías darme algunos consejos. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Tengo preguntas. Go on. ¿A qué te dedicas exactamente? I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially? Unofficially? Strictly between you and me. I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. Te dejo tranquilo. ¿Puedo abrir esto? No. No, porque me vas a pedir un soborno de 700 bits. Y no estoy dispuesto a darte nada.